Tole barattoota qaqqaalii baga nagaan gara chaanaalii Aliyi Saayinsituu bitti dhuftanii har'a tiitoriyaalii paartii 3 baayoloojii kutaa 10 boqonnaa 2 waa'ee biqilootaa niw kaarikulam irratti tiitoriyaalii afaan oromootiin qabannee isinii dhiyaannee jirra. So our today tutorial is on new curriculum biology grade 10 unit 2 about plants tutorial part 3 in Afan Oromo. So don't forget like subscribe Aliyi Saayinsituu YouTube channel. Aliyi Saayinsituu YouTube channel like subscribe gochuun dagatina. Let us start our today tutorial part 3. So in previous tutorial we have seen in tutorial part 2 about characteristics of the plants, null flowering and the flowering plant structure and the function of plant parts in tutorial part 1 and also tutorial part 2 reproduction in plants, seed and the monocots and the dicots, seed dispersal and the germination kanneen jedhaman tutorial part 2 fi part 1 irratti wal dura duubaan laallee turre. Har'a immoo tutorial part 3 keenya irratti maal laallaa? About 2.7 about photosynthesis, why photosynthesis akkasuma transport in plants geejjiba keessa biqiltuu keessatti raawwatu 2.9 response in plant deebii biqiloonni keessa isaaniiti jijjiirama naannoo isaan irratti uumamu yookiin tiif laatan yookiin kennan yookiin raawwatu akkasuma 2.10 about medicinal plant biqiloota qorichummaaf oolan 2.11 renowned botanists in Ethiopia ogeeyyii qorannoo biqilootaatiin beekamtii Itoophiyaa keessatti argatanii fi akkasuma revocation with answer kan laallu ta'a jechuudha tutorial keenya part 3 keenya keessatti. So let us start our today tutorial part 3. 2.7 is about photosynthesis. Why photosynthesis kan laallu ta'a asirratti. Photosynthesis is the process by which plants prepare their own food. Photosynthesis jechuun adeemsa biqiloonni soorata mataa isaaniitiin qopheeffatan photosynthesis jedhama jechuudha. Thus they are called producers or autotrophs or self-feeding. Sababa kanaaf biqilootni soorata mataa isaanii waan qopheeffataniif producers yookiin qopheessitoota jedhamuun yookiin warroota soorata mataa isaanii qopheeffatan jedhamuun beekamu jechuudha. Besides making food for themselves, plants produce excess food for heterotrophs or feeding on plants and so on one another. Akkasuma biqiloonni akkuma soorata mataa ofiitii qopheeffatan ofirra darbuunis warroota soorata mataa ofii qopheeffachuu hin dandeenye kan heterotrophs kan biqiloota soorataniifis soorata isaan irraa hafuun qopheeffachuu jechuudha. The basic source of energy that sustain life begins with sunlight. Maddi energy inni jalqabaa ifa aduuti jechuudha. Akkuma walii galaatti biqiloonni ifa aduurraa energy argatanii ergas immoo kaawwaniifis share ta'a jechuudha asirruma. In turn, sunlight is absorbed by green pigments known as what? Chlorophyll. Ifni aduu maaliidhaan biqiloonni maaliidhaan ifa aduu gara ofiitti xuuxu green pigment yookiin chlorophyll halluu magariisa qabuun gara ofiitti absorbed godhu jechuudha. Thus it occurs in organisms bearing chlorophyll such as green algae and higher plants, which enables them to trap solar energy and transform into chemical energy. Kunis ifni aduu kan yookiin chlorophyll organismoonni qabaachuu danda'an fakkeenyaaf green algae fudhachuu dandeenya. Akkasuma higher plants biqiloota gurguddoo biqiloota sadarkaa olii kanneen jennuun isaan kunis chlorophyll waan qabaniin maal godhu ifa aduu yookiin solar energy ofitti fudhachuudhaan gara chemical energytti jijjiiru jechuudha. This process is known as photosynthesis. Adeemsi biqiloonni ifa aduu ofitti fudhatanii soorata ittiin qopheeffatan yookiin ifa aduu gara chemical energytti ittiin jijjiiran photosynthesis jedhamuun beekama jechuudha. Afaan jecha biraatiin 2.71 is the photosynthetic apparatus. Meeshaa photosynthesis ittiin keessatti gahee guddaa qaban yookiin apparatus kanneen jedhamuun jennuun The mesophyll layers of the
leaves contain largest number of chloroplast and is the best position to trap the maximum amount of solar energy. Laayiriin baalaa meesofilii laayir kan jedhamu chloroplast baay'ee waan of keessaa qabuuf kanaafuu ifa aduu baay'inaan gara ofiitti kan absorbe godhu. Meesofilii laayirii jechuudha. Sababni isaa chloroplast baay'ee waan of keessaa qabuuf. We can see figure 2.13 illustrates the internal structure of the chloroplast, which termed as what? The photosynthetic apparatus kanneen jedhaman internal case baalaa of keessaa qaba jechuudha. Photosynthetic apparatus. Isaanis there are two distinct parts of chloroplast. Isaan kunis lamatu jira jechuudha. Caasaalee yookiin paartii chloroplastii yookiin photosynthetic apparatus kan jennuun lamatu jira. Isaanis the geranium and stroma kan jennuun jechuudha. Geranium and stroma kan jennuun isaan kunis the two photosynthetic apparatus yookiin the two distinct part of chloroplast jennee lafa keenya yookiin beekna jechuudha. When we see geranium, it consists a stack of flattened sac, which is called thylakoid. Geranium kan jennuun kun one of the what? The photosynthetic apparatus jedha. Inni kunis flattened sac kan of keessaa qabu yookiin thylakoid kan jedhamu caasaa of keessaa qabudha jechuudha. It also consists chlorophyll, enzymes, and cofactors that participate in light trapping phase of photosynthesis. Wantoota akka chlorophyll, enzyme, cofactor kanneen jedhaman kan ifa aduu trap gochuuf yookiin ofitti fudhachuuf kan gargaaran feesota kana hundayyuu kan of keessaa qabudha jechuudha geranium. It is here that light reaction take place. Iddoo wal nyaatiinsi ifaa itti gaggeeffamu geranium keessatti jechuudha. Stroma is the gel-like colorless matrix which is site for sugar or carbohydrate synthesis through carbon fixation. Stroma kan jennuun photosynthetic apparatus ta'ee innis caasaa bifa hin qabne geranium magariisa garuu stromaan bifa hin qabu jechuudha. Kalarii hin qabu. Kana iddoo carbohydratein carbon fixation gochuudhaan itti raawwatu yookiin itti gaggeeffamudha jechuudha. It is the form sugar produced in stroma that is directly or indirectly converted to all organic compounds, including amino acid, protein, lipid, virtually found in all organisms. Kanaafuu carbohydratein directly kallattiin yookiin alkallattiin organic compound hundatti converted ta'uu danda'u jechuudha. Stroma keessatti yookiin carbon fixation carbohydratein uumame jechuudha. Innis gara amino acid ta'utti converted ta'uu danda'a yookiin jijjiiramuu danda'a gara protein akkasuma lipidiitti converted ta'uu danda'a. Akkasuma all organism keessatti kan argamu which is carbon sugar produced in stroma ta'uusaa sirriitti asirraa hubachuu qabna jechuudha. 2.72 the light absorbing system in chloroplast. Light absorbing system if nadu akkamitti xuuxamuu danda'a chloroplast kan system isa sirna kamiin kan jedhu ilaallu. Chlorophyll and the sunlight absorbed serves as agent of photochemical reaction in food synthesis and photosynthesis. Chlorophyll fi sunlight absorbed kan jennu chlorophyll caasaaleen feesun ifa aduu xuuxuudhaaf gargaaran photochemical reaction gaggeessu yookiin food synthesis keessatti yookiin qophii soorataa keessatti gahee guddaa yookiin ajantoota kan jedhamu kanneen beekamanidha. The chloroplast contain chlorophyll A and chlorophyll B and other light absorbing accessory pigment like carotenoids that are what? Capable of absorbing light at different wavelengths. Chloroplastin chlorophyll A, chlorophyll B, akkasuma carotenoids jedhamuun caasaalee kanneen fakkaatan kan ifa aduu ofitti xuuxuuf gargaaran inni isaanis wavelengths yookiin wavelengths ifa garagaraatiin kan absorbed godhan of keessaa kan qabudha jechuudha.
Figure 2.14 shows the light absorbing pigment of chloroplasts absorbing from the most visible lights ranging from 400 to 700 nanometer. Kanaafuu pigmentiin yookiin caasaaleen chloroplastii ifa aduu wavelengthii 400 hanga 700 naanomeetirii gidduu jiran kan visible light kanneen jedhaman absorb godhu jechuudha. Wavelengthii isaan chloroplast absorb gochuu danda'u range 400 haga 700 range gidduu jiran kana qofaadha jechuudha. Maximum light absorbing occurs at wavelengths from 400 to 500 nanometer, that is blue, and 600 to 700 nanometer is red light respectively. Kanaafuu maximum isaan olaanoon wavelengths ifa aduu chloroplastidhaan absorb yookiin xuuxamu 400 haga 500 kanneen jennuun biluudha naanomeetiriidhaan kan jedhani akkasuma 600 haga 700 light absorb kan ta'u red light dha jechuudha. Red light. Light ranging from 500 to 600 nanometers that include green lights, it is not absorbed. Not absorbed, it is rather reflected. Akkasuma ifni aduu 500 haga 600 nanomeetrii gidduu jiru green light yookiin ifa aduu magariisa waan ta'eef absorbed in ta'u jechuudha. Reflected of duubade reflected ta'ee balaqqeessee of duuba deebi'a. Sababni this is the reason why leaf is look like green. Sababni isaas 500 haga 600 jidduu kan jiru green light waan ta'eef reflected ta'u yookiin of duuba balaqqeessee deebi'a. Sababni isaa ifni baalli biqilootaas magariisa waan ta'eef of duuba deebi'a jechuudha. 2.73 mechanism of photosynthesis kan jennuun photosynthesis consists number of photochemical and enzymatic reaction. Photosynthesis in photochemical kanneen jedhaman caasaalee photochemical fi enzymoota reaction gaggeessan hedduu kan of keessa qabudha. It is the sum of total flowing two sub reaction. Photosynthesis yoo jennu walitti makaa reaction lamaati jechuudha. Isaanis the light reaction and the dark reaction. Isaan kun lamaan the sum of two total reaction is known as photosynthesis. Photosynthesis iddoo lama qonnee laaluu dandeenya. Wal nyaatiinsa photosynthesis isaanis light reaction fi dark reaction jennee iddoo lamatti qooduu dandeenya jechuudha. Light reaction is also known as light independent reaction or stage. Light reaction in akkasuma light independent stage jedhamuun beekamaa jiru. Kunis sababni isaa it takes place in geranium where light is absorbing system mainly chlorophyll occurs. Light reaction in yeroo kam gaggeeffamuu danda'a geranium keessatti gaggeeffama garuu yeroo ifni aduu jiru fi chlorophyll ifa aduu kan ofitti xuuxu qofa gaggeeffama jechuudha. Here geranium is organized as what? As photosystem and electron transport system. Geranium iddoo lamatti qonnee ilaaluu dandeenya. Photosystem fi electron transport system jedhamuudhaan iddoo lamatti organized ta'a jechuudha yookiin organized as photosystem and electron transport system. The photosystem consists of chlorophyll that absorbs sunlight maximally at blue and red range light spectrum. Photosystem chlorophyll of keessa kan qabu yoo ta'u innis ifni aduu inni xuuxu blue color fi red color kanneen qaban akkuma laallisan jechuudha. Light absorbed by chlorophyll will split water molecules into hydrogen and oxygen. This is known as photolysis. Ifni aduu maaliif gargaara? Water molecule bishaanii hydrogen fi oxygen itti addaan diiguuf adeemsa kunis photolysis jedhamuun beekamaa jechuudha. Oxygen is released to atmosphere through the leaf stomata. Oxygen karaa stomata qaama stomata baalaatiin gara atmosfeeritti gadi lakkifamu yoo ta'u hydrogen is used to make glucose. Hydrogen ammoo glucose oomishuudhaaf kan oolu ta'a jechuudha. Inni biraa
ifni aduu inni bira inni tokkoffaan molecular bishaanii hydrogen fi gara oxygenitti digoo ta'u inni lammaffaa immoo to generate high energy ATP molecule generate gochuuf jechuudha. Kunis akkamitti ta'a? Excite some electrons in chlorophyll molecules to higher energy level which passes down electron transport system and generate high energy ATP molecule. Electron excited ta'an chlorophyll keessatti gara high energy level it yeroo pass ta'an electron transport system keessa darbu yeroo kana high ATP energy generate godhu jechuudha. The ATP and hydrogen ion harvested during light reaction will be used as an input in stroma where conversion of carbon dioxide to carbohydrate take place. Kanaaf asirraa waan guddaa laallama. Walnyaatins dark reaction energy isarraa argatachuudha. ATP yeroo light reaction oomishamee fi hydrogen ion yeroo san produced ta'e yookiin harvested ta'e irraa energy argachuudhaan carbon dioxide hydrogen walitti makuudhaan carbohydrate uuma yookiin akka uumamu taasisaa jechuudha. The overall reaction of photosynthesis can be summed up in the following reaction. Means carbon dioxide react with water and form or react with hydrogen and form in presence of chlorophyll and sunlight in the form glucose and oxygen. Dark reaction is known as light independent stage. Light dependent because in this malif it occurs in absence of light as long as there is sufficient amount of hydrogen ion and ATP supplied from the light reaction. Kanafu wanyaatis dukkanaa photosynthesis wanyaatis dukkanaa kan jennuun iddoo ifni aduun hin jirretti yookiin lafa dukkanaa keessatti kan taasifamu yookiin baala keessatti kan taasifamu yoo ta'u innis energy yeroo light reaction uumame yookiin argame irraa fudhachuudhaan walnyaatins dukkana akka gaggeeffamu yookiin dark reaction akka gaggeeffamu taasifama jechuudha. The dark reaction and the enzymatic reaction of hydrogen ions indirectly combines with carbon dioxide in the stroma of the chloroplast. Kanafu dark reaction keessatti enzymatic reaction hydrogen ionin indirect alkalattiidhaan carbon dioxide wajjin maal ta'a combine ta'eetiin stroma keessatti stroma of chloroplast keessatti dark reaction akka gaggeeffamu ta'a jechuudha. This process is known as carbon fixation jedhamuun beekama jechuudha. Processing kun maal jedhamuun beekama? Adeemsi kun carbon fixation jedhamuun beekama jechuudha. Glucose or carbohydrate is immediate result of dark reaction. Kanaafuu glucose yookiin carbohydrate yeroo kana bu'aa tantamaa dark reaction jedhamuun beekama. Maaliif carbon dioxide fi hydrogen ion indirectly combine yeroo ta'an enzymatic reaction inni gaggeeffama. Dark reaction jedhama. Inni kunis carbon fixation jenna yookiin glucose yeroo kana ni uumama jechuudha. 2.74 Testing a leaf for starch. Biqiltuu tokko keessa starchin jiraatuu fi jiraachuu dhabu test gochuudha jechuudha. Mata dureen kun a simple way of demonstrating food synthesis in leaves is testing a leaf for starch. Kanaafuu sooranni baala biqiltuu keessa jiraachuu fi jiraachuu dhabu baala test gochuudhaan yookiin baala keessa starchin jiraachuu test goonee mirkaneessina jechuudha. You can easily see the effect of iodine on starch. If you put iodine solution on powdered starch, piece of bread or tomato slice, black color will be developed to confirming the presence of starch. Kanaafuu starchin baala biqiltuu keessa jiraachuu maaliin mirkaneessina? Iodine solution yookiin iodine bulbula iodine fayyadamuudhaan solution iodine fayyadamuudhaan baala irratti cobsine yookiin potato slice yookiin ammoo piece of bread irratti cobsine wansan yookiin baala keessa sooranni jiraachuu yookiin starch jiraachuu iodine irratti cobsine mirkaneeffachuu dandeenya jechuudha. Garuu waan kana gochuudhaaf wantoonni however cuticle and leaf is impermeable to iodine.
garuu ammoo cuticle kan jennu uwwisa caasaa haphiin baala gara alaatiin jiru iodine gara baalaa akka hin seenne ittisuu danda'a. And also, moreover, the leaf's green pigment chlorophyll that interfere with that coloring effect of iodine. Akkasuma green pigment caasaan halluu magariisni chlorophyll iodine starchii keessa jiraachuu akka hin mirkaneessine interfere gochuu danda'a jechuudha. Kanaafuu wanti lama dhiibbaa geessisuu danda'a yeroo nu baalarraa starchii test gochuu dandeenyu wanti lama nu dhorkuu danda'a jechuudha. Tokkoffaan cuticle caasaa haphii gara baalaa gara alaatiin jiru, lammaffaan green pigment chlorophyll keessatti argama jechuudha. Kanaafuu maal gochuu qabna? The next experiment will enable to solve these two problems before testing the leaf for starch. Kanaafuu baala tokko starchiin keessa jiraachuu test gochuun duratti waa lama raawwachuu qabna jechuudha. Isaanis inni jalqabaa leaf in boiling water turn Bunsen burner on. Inni jalqabaa Bunsen burnerii switch on gochuudhaan baala bishaan ho'aa keessa kaa'uu qabna jechuudha. Ergasii immoo baalicha bishaan ho'aa san keessaa fuunee leaf in alcohol turn on Bunsen burner. Ifa jalaan jiru dhaamsuudhaan baala maal keessa keenya alkoolii keessa keenya jechuudha. Yeroo kana haaluma salphaadhaan maal ta'a? The cuticle that is found outer the upper epidermis removed in ta'a, akkasuma green pigment removed ta'a jechuudha yeroo kana alkoolii keessa arga keenya. Then inni caasaa itti aanu leaf in cold water. Baalicha bishaan qorraa keessa keenya ergasii bishaan qorraa keessaa fuunee at the end waa irra keenya jechuudha baalicha keenya leaf iodine solution yookiin coba iodine fayyadamuudhaan irra cobsinee ergasii baalichi blue black color itti hojjijjiirame starchin baala keessa jiraachuu ni mirkaneeffannaa jechuudha. 2.8 transport implant geejjiba biqiltuu keessatti raawwatu transporting system implant kan jennu ilaalaa jechuudha. 2.81 transporting system implant transporting vessels of higher plant commonly known as vascular bundles. Tishuulee geejjibduutiin transport system implant kan raawwatu tishuulee geejjibduu qaama biqiltuu keessatti argamudha jechuudha. Figure 2.15 shows that arrangement of two transporting vessels, xylem and phloem in the roots. Fakkiin lama tokko shan maal nutti agarsiisa? Haala teessuma xylem fi phloemii jirma hidda biqiltuu keessatti jiran kan itti ilaalu ta'a jechuudha. Root vascular bundles. Water and the minerals are transported from the root to the leaf via what? The stem through xylem tissue. Bishaanii fi albuudonni maaliin qaama biqiltuu keessa geejjibamu? Xylem tishuudhaan kan geejjibamanidha jechuudha. Xylem tissue isa radicalariidhaan joined end to end kan ta'e kana jechuudha. It consists of elongated dyed cell joined end to end confers the continuous vessels. Kanaafuu xylem kan jennuun elongated cell seelota lubbuu hin qabne dyed cell kan of keessaa qabu yoo ta'u innis end to end connected kan ta'edha yookiin joined kan ta'edha jechuudha. Isa halluu diimaatiin keessa jiru kana jechuudha. Inni bira organic matter or food manufactured in leaf transported by phloem. Sooran yookiin organic matter kan jennuun kan baala biqiltuu keessatti qophaa'e qaama biqiltuu keessa tishuun geejjibu phloem jedhama jechuudha. Phloem is this one which is arranged end to end, that is have yellow color. It consists of living cell. Phloem kan jennuun seelota lubbuu qaban kan of keessaa qabu yookiin seelii lubbuu qabudha jechuudha. That arranged end to end and allow transport of food and sucrose, amino acid up to and down the plants. Kanaafuu phloemiin seelii lubbuu qabu yoo ta'u inni soorata olii fi gara gadii qaama biqiltuu keessa kan geejjibudha jechuudha. This is known as translocation.
adeemsi phloem tissue moving the food up and down the plant is known as translocation. adeemsi phloem tissue soorata gara oliitti gara gadiitti geejjibu translocation jedhama jechuudha. In general, it happens where there is substance that made sucrose and where they used to store to or sank. Mechanism of transport in plants. Mechanism on transport in planting akkamitti geggeeffama mechanism kamiin yookiin sirna geggeessu kamiin. There are two types of mechanism transport in plant. The first one is uptake of water and minerals. The second one is translocation of organic food or matter. Uptake of water and minerals biqiltuun tokko akkamitti bishaanii fi albuudota lafa keessaa ofitti xuuxee fudhata. Water from the soil first enter the roots through what root hairs. Bishaan karaa rifeensa hiddaatiin gara qaama biqiltuutti seenaa jechuudha yookiin gara hiddaatti seena. There are elongated single cell that provide large surface area to allow more water to enter to the roots. Root hairs are what? Root hairs are single-celled that allow water to enter the roots. Single-celled jechuudha. Root hairs kan jennuun single taate yoo ta'u isaanis bishaan xuuxuudhaan gara hidda biqiltuutti kan seensanidha jechuudha. Minerals also enter the roots through together with the water. Akkasuma albuudonnis bishaan wajjin gara hidda biqiltuutti seenu jechuudha. Yeroo root hairin yookiin rifeensi hiddaa bishaan xuuxu albuudonnis bishaan wajjin xuuxamanii gara hidda biqiltuutti seenu. This process is known as absorption. Adeemsi biqiloon hidda isaanii yookiin rifeensa hiddaatiin bishaanii fi albuudota gara hidda biqiltuutti ittiin xuuxan absorption jedhama jechuudha. Water entering the root passes from the cell to cell by osmosis across the cell membrane and cytoplasm or freely flow by diffusion allow cross cell wall. Kanaafuu bishaan seelirraa gara seelitti kan darbuun waa lamaan jechuudha. Tokkoffaan by osmosis ta'uu danda'a, inni lammaffaan by diffusion ta'uu danda'a jechuudha. Thus, water passes passively without spending additional energy from the cell across the root cells and reaches the root xylem. We can see from figure 2.61. Bishaan yeroo hidda biqiltuu seenu passively energy tokko osoo hin baasin gara hidda biqiltuutti seenaa jechuudha. Ergasii ammoo root erga hidda biqiltuu seenee tissue xylemittiin geejjibamaa jechuudha. So no any energy is needed that is absorbing water or passing water from the root to the xylem tissue. Kanaafuu energy tokko hin barbaadu jechuudha. Yeroo bishaan hidda biqiltuu irraa gara xylem lafa keessaa gara hidda biqiltuu seenee hidda biqiltuu irraa gara xylem tissue yeroo seenu yeroo humna yookiin energy tokko iyyuu hin barbaadu haaluma salphaadhaan passively through diffusion and osmosis kan seenudha jechuudha. Water in xylem is pulled upward passively by transpiration pull. This is pulling force caused by transpiration. It is the main force responsible for water passing all the way from the root to the leaves through xylem vessels. Bishaan yeroo hiddarraa gara xylem tissuetti seenu passively gara olitti transported ta'a jechuudha. Kunis gargaarsa maaliitiin transpiration pull. Yeroo bishaan gara alaatti hurkee ba'u jechuudha. Transpire yeroo gara alaatti ta'u yeroo hurka baalaa keessaa hurkee ba'u bishaan gara gadii jiru wal harkisee dhufa jechuudha. Wal harkisee gara olitti ol hurkara waan ta'eef
transpiration pool gara alaatti pooliin bishaan gara alaatti hurkisiisu kun gara gadiitti akka ol harkifamee dhufuuf itti gaafatamummaa yookiin akka inni ol harkisee ol ba'u gara iddarraa gara baalaatti akka ol dhufu taasisaa jechuudha. So during transpiration, water that evaporates from the leaves serves as mechanism to pull and drag water from the root. Yeroo kana bishaan gara baalarraa gara araatti yeroo evaporate ta'u yeroo hurku akkamitti baala keessatti akkamitti sarbe akkamitti gargaara akka mechanismii pull bishaan gara olitti harkisuu yookiin dragi gochuutti hiddarraa gara baalaatti akka bishaan pull ta'u yookiin ol harkifamu ni taasisaa jechuudha. So evaporation from the leaves pulls water upwards from the root through what? Water conducting cell. Yeroo kana bishaan gara gadiitti gara olii hiddarraa gara baalaatti yeroo dhufu waa lamatu jira jechuudha. Two water conducting cell kanneen jiru. Two water conducting cell. Minerals enter the roots in ionic or charged form either passively or actively. Albuudonni yeroo hidda biqiltuu seenan passively seenuu danda'u, actively seenuu danda'u jechuudha. Yeroo kana bifa maaliif bifa ionic yookiin bifa charge ta'aniitiin qaama yookiin hidda biqiltuu seenu. They are taken actively. Cell spends energy when concentration is higher in plant cell than outside the cell, and their accumulation of the salt or their ions occur as a result of active transport against concentration gradient. Kanafu mineralon akkuma passively seenan actively nille energy cellun energy isaanii baasanii active transportin against concentration gradient yoo jennu concentration from low concentration higher concentration akka isaan geejjibaniif active transport illee keessatti hirmaachuu danda'u jechuudha. In what? Transporting mineral that enter the roots. In bira there are two types of water conducting cell. Humni lamaan yookiin seelonni gosoota conducting water conducting cell or water conducting force kan jennu waa lamatu jira jechuudha. Isaanis adhesion force, which is addition of water that cell wall by hydrogen bond help to resist downward pull of the gravity. Addition force kan jennuun a force of attraction between water molecule and the cell wall. Humna water molecule fi cichaa seelii yookiin cell wall jidduu jiru yoo ta'u isaan kunis bishaan akka humna harkisa lafaatiin yookiin gravity force dhaan of duuba gad hin deebine kan dhorkanii resist kan godhanidha jechuudha. Inni biraa cohesion force kan jennu cohesion is due to what? Hydrogen bond between water molecules help to hold together the column of water within the cell. Inni biraa cohesion force kan jennuun hydrogen bond yookiin humna bishaan molecules bishaanii lama walitti hidhu. Innis bishaan akka of duuba seelii keessatti akka wal harkisee wal faana deemu kan taasisu it is known as cohesion force. In lamaffaan translocation of organic matter into food. Geejjiba soorata qaama biqiltuu keessatti kan jennuuni. Translocation in plant is shift transport food from the site of photosynthesis, which is the leaf, to site of utilization or storing, which can be either stem or the roots. Sooranni qaama baala biqiltuu keessatti qophaa'e gara jirmaa fi akkasuma gara hidda biqiltuutti geejjibamuun itti fayyadamuu danda'u yookiin store yookiin kuufachuu danda'u jechuudha biqiloonni. Translocation occurs through phloem, which is made up of living cell. Translocation yookiin geejjibni soorataa tissue phloem jedhamuudhaan kan gaggeeffamu ta'u innis seelii lubbuu qabarraa kan ijaaramedha jechuudha. It is active transport where living phloem cells use energy obtained by metabolic process. Active transport kan jennu yookiin sooranni active transport dhaan geejjibamaa jechuudha. Innis
energy barbaada jechuudha. Geejjibamuudhaaf energy karaa metabolic processdhaan oomishame obtained yookiin argachuudhaan kan gaggeeffamudha jechuudha. So phloem tissue is living one, so the process also need energy. The ringing of or girdling experiment as designed in what? Figure 2.17 helps to identify food conducting vessels. Fakkii kana irratti how ringing or food conducting vessels in mee akkamitti raawwata kan jedhu asirraa waa hubachuu dandeenya. The experiment involving removing the ring of the bark with the phloem and the plants placed in a beaker of water. Experimentiin kun yaaliin kun maal gochuudhaan quncee yookiin ringii gara alaatiin jiru jirma biqiltuu irraa ni quncifna. Erga quncifnee biqiltuu san bishaan keessa keenya jechuudha. Bishaan keessa keenya murree akkasa bishaan keessa keenya. Xylem will be only vessels that girdling area which connects the upper and the lower part of the plant. Kanaaf xylemin bishaan geejjibuu danda'a yeroo kana. Few days swelling will be observed in the upper part. Guyyaa muraasa booda erga quncee irraa quncifnee dhiita'uun gara oliitti ni mul'ata jechuudha. Ni dhiitaa bakka nu quncifne sanii gara oliitti ni dhiitaa jechuudha. Swelling tissue or swelling will be observed. This is due to accumulation of food materials, mainly sugar, which was translocated from the photosynthetic leaf towards the roots. Kun gara oliitti dhiita'uun kun maal nu mul'isa bakka halluu diimaa itti mare kun maal nu mul'isa sooranni baala biqiltuu keessatti oomishamu gara hiddaatti yeroo gadi geejjibamu qunceen phloem tissue of keessaa qabu sun waan achirraa muramee jiruuf kallattii ittiin darbuu dhabee achitti kuufamee dhiita'eera jechuudha. The sugar can be sucked with a syringe or using a fetus can be confirmed with the food test. Kanaafuu simbiroon tokko mukkeen muka qush goote kan soorata achi keessa argattu yeroo kana sugar yookiin glukoosii oomishamee achi gaddabee dhiita'u kana mukkeen akkasii irraa tuttumtee argattu jechuudha. Aphids are soft-bodied insects that use pricing and sucking mouth part of the food on the phloem sap. Kanaafuu aphids raamoon jennuun raamoo qaama lallaafa qabu kunis iddoo dhiita'e kana maal godhuudha uruudhaan seenee soorata jechuudha. Ringing will be ultimately kill the plant because of the disruption of food transport through the phloem. Ringing yookiin qunceen kun garaan quncifne sooranni gara gadiitti waan hin dabarreef biqiltuu kun gara booda isaatti goguu danda'a jechuudha. The root dies first because supply of food to the roots will be discontinued. Sooranni gara oliitti gara hiddaatti gadi geejjibamu waa adda citeef hiddi biqiltuu dura du'a jechuudha yookiin dura goga. As root dies, the upper part finally whole plant will depend on the root for water and minerals will die. Ergasii ammoo biqiltuun guutuun erga hiddi du'ee booda biqiltuun gara oliis finally ni du'a yookiin ni goga jechuudha. Sababni isaa soorata garuun argata bishaan gara gadiitti hiddi dursee waan jala gogeef yookiin waan du'eef sooranni gara gadiitti gara oliitti dhufu bishaan gara gadiitti gara oliitti dhufu irraa waan dhaabbatuuf finally upper part illee maal ta'a jechuudha ni gogaa jechuudha. 2.9 response implants deebii biqiloon kennan yookiin wantoota naannoo isaaniitti keessa isaaniitti haa ta'u naannoo irratti uumamuuf deebii isaan kennan. Tropism as growth response. Tropism yookiin akka guddina response biqiltuun tokko guddina isaa inni taasisuuf response yookiin deebii inni kennu mee akkamitti kan jedhu ilaallu. Plant like other living things share basic characteristics. Biqiloonni akkuma lubbu qabeeyyii biroo amaloota basic ta'an kan waliin qoodatan qabu. One important characteristic is what? Characteristics is a response to stimuli or change in the environment.
amaloon isaa waliin qodan tokko wantoota naannoo isaaniitti raawwatamu yookiin jijjiirama keessa isaaniitti raawwatamuuf deebii kennuudha. Tropism is bending toward positive response or opposite the negative response to that the direction of stimulus. Tropism kallattii gara stimulus isanitti kan guddatu ta'e it is known as positive tropism or negative tropism that is away from it. The directional tropism or growth movement bending toward the stimulus can be positive tropism or growth toward the stimuli, and negative tropism grows away from what? The stimuli. There are 3 common and useful plant tropisms. These are the 3 common and useful plant tropism are: the first one is phototropism. Tropism guddinni biqiloonni response waan tokko kennan gosa sadi jira yookiin common kan jennu sadi jira. Inni tokkoffaan phototropism jennaani. Phototropism jechuun biqiltuun gara ifa aduutti guddinni taasisu phototropism jennaani jechuudha. Lammaffaa hydrotropismidha. Guddinni biqiltuun gara bishaanitti taasisu hydrotropism jennaani jechuudha. Grows in response to water. And the third one is geotropism jennaani. Geotropism is grows in response to gravity. Guddinni gara gravity yookiin gara harkisa lafaatti biqiltuun tokko godhu geotropism jedhama jechuudha. Mee tokko tokkoon ilaallu. Phototropism is a plant response to light mainly exhibited by shoots. Guddinni biqiltuun gara ifa aduutti godhu phototropism jedhama jechuudha. Innis yeroo baay'inaan gara ifa aduutti kan guddatu jirma biqiltuuti jechuudha. The tip of plant shoots bend toward the side where sunlight kichuun biqiltuu gara ifni aduu jirutti garagalee guddata. Thus kanaaf maal jennaani? Shoot is positively phototropic and root is negatively phototropic jennaani jechuudha. The earliest experiment on photosystem was conducted by Charles Darwin, father of evolution. Darwin experiment on phototropism is this one. He noticed that if light is shined on coleoptile shoot tip young seedling from one side and the shoot bends curves grow toward the light seedling one and the partially seedling 4. Fakkeenyaaf seedling waan yoo fudhanne gara ifa aduutti guddachuusaa biqiltuu yoo guddatu ilaaleera. Ergasii immoo wanta ifa yookiin wanta ifa aduu dabarsu itti godhe jechuudha. Cover by transparent cap yoo itti godhu ifni aduu wanta san keessa darbuuf kallattii sanatti guddatee kichuun biqiltuu gara itti guddatu. Bending did not occur when the tip removed seedling too and covered with opaque foil. Seedling 3 the shoot could not longer bend toward the light. Yeroo tip guddatu kichuu guddatu gara olitti ol guddatu yeroo irraa kutee yookiin ammoo wanta ifan aduun dabarsine yoo itti godhu seedling 2 and 3 ilaaluu dandeenya. Tippi muruufi tippi yeroo waan ifan aduutti hin dabarsine yeroo golgu biqiltuun kun gara ifa aduutti bedde ta'ee hin guddanne jechuudha. Kanaafu moreover covering the lower part garu gara gadi lower part yeroo uwisu ammoo did not affect the response of light at all. Garu gara gadi yeroo uwisu isa shanaffaa ilaaluu dandeenya. Garri olii garuma aduutti guddate jechuudha. Gara gadi uwisu yookiin golguun dhiibbaa hin qabu jechuudha. Gara light response to light gochuudhaaf dhiibbaa hin qabu jechuudha. Based on his experiments akkasuma yaalii isaarratti hundaa'uudhaan Darwin concluded that some influence is transmitted from the tip that is more basal region shoot thereby regulating growth and inducing curvature or bending. Maal hubate asirraa experimenti kanarraa gara gadi uwwisuun dhiibbaa kan qabnee fi gara olii yoo uwwisne yookiin yoo murre biqiltuun sun gara ifa aduutti guddachuu yookiin ol guddachuu akka hin dandeenye sirriitti hubate jechuudha. Yookiin gara ifa aduutti
response yookiin toward light growth hin dhaabbata jechuudha yoo muri yookaan muriin ammoo gara ifa aduutti guddachuun akka jiraatu sirriitti adda baasee ilaala jechuudha. This is due to growth hormone known as auxin that will be distributed more on the tip side opposite to the light. Ergasi maan conclude summary maal lafa kaa'e conclusion isa maal ture wanti kun sababa growth hormonein guddattuu biqiltuu gara ifni aduu hin jirre opposite side of the light irratti waan baay'atuuf jedhee innis growth hormonein kun auxin jedhee lafa kaa'e jechuudha. Auxin causes more growth on shade side and curving will occur towards the light. Kanaaf auxinin yeroo kallattii ifa aduu karaa gaaddisaa irratti yeroo baay'atu akka inni karaa ifa aduu hin qabne sun akka dafee guddatee gara ifa aduutti garagalchuu godha jechuudha. Kanaafuu biqiltuun tokko gara ifa aduutti wanti guddatuuf karaan gaaddisa qabu sun baay'inaan growth hormone auxin waan qabuuf inni sun kallattii sun baay'inaan dafee irra guddatee gara ifa aduutti akka ichi garagalu godha jechuudha. Tropism is exhibited by shoots and the root of the plant due to unequal concentration of growth hormone, commonly known as auxin, resulting in unequal growth. Kanaafuu tropismin maalin exhibited ta'a baay'ina concentration auxin hormone guddattuu caafii kichuu jirmaa fi kichuu hiddatti irratti argamuuf unequal growth inni jiraata jechuudha naannoo kanarratti. Auxin, particularly known as what? Indole acetic acid is the plant hormone. Indole acetic acid jedhamuunis ni beekama jechuudha. It is produced at the tip of shoot and root. Auxin eessatti oomishama? At the tip of shoot and roots. Kichuu caafii hiddaa fi jirmaa irratti kan oomishamudha. It is transported to the region of active growth and affects cell elongation. Shoot and root respond directly to different auxin concentration. Auxin concentration karaa kamitti irra baay'ata karaa ifan aduu hin jirre irra baay'ata inni immoo kallattiisamu akka dafee guddatee gara ifa aduutti akka garagalu biqiltuu san godha jechuudha. Auxin concentration promotes shoot growth 10 to 101 ppm inhibit root growth. It also shows minimum auxin concentration 10 to 4 ppm and such concentration has no effect on shoot growth. Yeroo auxin concentration shooting promote kan godhu kudhanii hanga 100 inni kun ammoo root growth irratti dhiibbaa qabaata yookiin akka kanatti maal jechuudha garri olii yookiin garri jirmaa akka hidda caala dheeratu yookiin guddatu godha. Minimum auxin concentration of the root meeqa kudhanii hanga 4 ppm meteridha. ppm and such concentration has no effect shoot growth irratti kun dhiibbaa qabu jechuudha. Light involved in disruption of auxin in the shoot. Kanaafuu ifni aduu auxin plant hormone kan jennuun kun akka qaama biqiltuu keessa faca'uuf godha jechuudha ifni aduu. Auxin diffuse toward dark side of the shoot. Auxin kan jennuun kun gara gaaddisaatti yookiin dark side of the shoot diffuse ta'a jechuudha. The dark side grow faster than illuminated one. Yeroo kana gara ifa aduutti kan garagalerra garri dukkanaa kun yookiin garri gaaddisaa kun irra dafee guddataa yookiin irra dafee faster growth ta'a yeroo kana irra dafee guddatu irra ol darbee gara ifa aduutti garagalchaa jechuudha. The growth is directly proportional to the auxin. Kanaafuu guddinni biqiloota directly proportional to auxin or plant hormone as auxin. The shade side grow faster than illuminated side, so the shoot benefits what? The lights. Inni bira hydrotropism idha. Hydrotropism is a growth hormone, growth response to the water stimuli. Guddinni biqiltuun gara bishaanitti godhu hydrotropism jennaan jechuudha. Growth response toward the water stimuli is known as what? Hydrotropism. Guddinni gara biqiltuutti
biqiltuun gara bishaanitti godhu hydrotropism jedhama jechuudha. Root is positively hydrotropism and shoot is negatively hydrotropism. Sababni isaa hiddi gara bishaanitti waan guddatuuf positive hydrotropism jennaani. Shoot yookiin jarmi gara lafa jala bishaan jirurraa gara faallatti waan ol guddatuuf negative hydrotropism jennaani jechuudha. The survival of terrestrial plant depends on what? The capacity of root to obtain water and nutrients from the soil. Kanaafuu biqiltuun tokko survive gochuudhaaf jiraachuudhaan maalirra depend ta'a? Hiddi isaanii bishaan lafa jala jiru fi albuuda sabila bishaan keessa lafa jala jiru biyya keessa yoo xuuxe survive ta'a jechuudha biqiltuun tokko. Kanaafuu hiddi yoo bishaan hin xuunne survive ta'uu hin danda'u jechuudha. Roots search for and grow toward water because it is needed for photosynthesis and support cell structure, makes them turgid and strong. Hiddi biqilootaa bishaan lafa jala jiru barbaadee xuuxee fida. Sababni isaa bishaan mi'a dheedhii photosynthesis akkasuma seelota support gochuuf turgid ta'anii strong ta'anii akka isaan dhaabbataniif kan gargaarudha jechuudha. Thus hydrotropism exhibited by roots is biologically important and vital for what? Survival of the plant. Hydrotropism kanaafuu hidda biqiltuutiin karaawwatu yoo ta'u innis biqiltuun tokko survive ta'e akka jiraatuuf yookiin sirriitti gargaara jechuudha. Inni sadaffaan tropismiin gosni sadaffaa geotropism jedhama. Geotropism is gross response to gravity. Guddina gara gravity ta'u yookiin gara harkisa lafaatti ta'u geotropism jennaani jechuudha. Shoot is negative geotropism. Jirmi biqilootaa negative geotropism dha. Sababni isaa gravity irraa faallatti waan guddatuuf jirmi biqilootaa negative geotropism jennaani. Hiddi biqilootaa gara gravity waan guddatuuf root is positive geotropism. The effect of gravity in horizontally placed seedling can be overcome by clonostats, which is rotating the instruments. Kanaafuu dhiibbaa gravityin guddina biqiltuu irratti qabu clonostats fayyadamuudhaan we can control growth of the plants. A seedling fixed horizontally by rotating clonostat grow straight. Figure 2.23. Because of rotation overcome the gravity acts as equally for all sides the effect of gravity. Kanaafuu clonostat apparatus yeroo fayyadamnu dhiibbaa gravity irraan dhufu yookiin biqiltuun tokko kallattiin gara fuulduraa fi gara duubaa qofa gara gadii gara olii akka hin guddanne control gochuu dandeenya jechuudha. Clonostat fayyadamne the effect of gravity hambisuu dandeenya jechuudha. The effect of clonostat on gravity or geotropism can be overcome by clonostat. You can see another seedling fixed to the clonostat but not rotated as control. Garuu biqiltuu biraa plastic keessatti kan guddamne yoo ta'e akkuma clonostat isaanii ciibsine stem has grow up vertically negative geotropism and plastic support keessatti yeroo guddimnu jirmi biqiltuu yeroo erga biqilee booda gara oliitti garagalee guddataa jechuudha. Sababni isaa clonostatiidhaan gravity effect control waan hin godhiniif jirmi biqiltuu gara oliitti garagalee guddateera jechuudha. 2.8 is about medicinal plant. Biqiloota qorichummaaf oolan. Plant photosynthesize variety of organic products that have food value. Biqilootni organic material yookiin organic product hedduu kan soorataaf oolan oomishu akkasuma but also plant also produce other organic products that have ornamental, commercial and medicinal value. Biqiloonni akkuma wantoota organic product soorataaf oolan akkuma oomishan wantoota bareedinaaf oolan ornamental, commercial, gurguraaf medicinal value qorichummaaf oolanis ni qopheessu jechuudha. Produce ni godhu. Medicinal plants that play a vital role in treating disease and fighting infection. Biqiloonni qorichummaaf oolan waa garagaraatiif gargaaru tokkoffaa dhibee irraa fayyisuudhaaf yookiin dhibee ittisuudhaaf ni oolu jechuudha. Globally, more than 16% of total world population depend on traditional or local available plant medicine for their health care. Ak percentage 60
ummata addunyaa kana globally biqiloota akka traditionally akka aadummaatti biqiloota akka qorichummaatti ni fayyadamu jechuudha. Isaanis fayyummaa isaanii eeguudhaaf. According to Health Organization, nearly 3.5 billion people in developing countries, including Ethiopia, believe efficiency of plant medicine and widely used them to overcome their health problems. Akka dhaabbanni fayyaa addunyaa World Health Organization jedhetti biyyoonni guddataa jiran yoo xiqqaate namoonni biliyoona 3.5 rakkoo fayyummaa isaanii hambisuudhaaf biqiloota akka qorichummaatti ni fayyadamu jechuudha lafa kaa'eera. The list of Ethiopian medicinal plants part used in mode of administration and some example of human disease treating the present in table 2.3. Gabatee 2.3 jalatti biqiloonni Itoophiyaa keessatti akka qorichummaaf oolan tarraa'anii jiru. Akkasuma dhibee isaan ittisuuf yookiin fayyisuuf oolan wajjin lafa kaa'amanii jiru. Let us see. Table 2.23 list of medicinal plant and disease treated. So from this table we can see different medicinal plants that used in Ethiopia and treating disease and also fighting infections. Fakkeenyaaf ruutaa kapleessaa yoo fudhanne xeenaddam kan jedhamu in Amaarik maaliif oola orally kan fudhatamu yoo ta'u it is baala isaatti fayyadama abdominal pain dhukkubbii garaa hambisuudhaaf yookiin disease treat gochuudhaaf. Inni bira Zingiber officinalis herbidha. Inni kunis underground yookiin stem isaatti fayyadama orally fudhatama. Tonsils, abdominal pain, cough kanneen irraa ittiin fayyuudhaaf yookiin isaan kanneen ofirraa ittisuudhaaf itti fayyadamna jechuudha. Hygiene Psidica or Yekoso zaaf yookiin biqiltuu kosoo yookiin heexoo kan jennuun 3 female flowers yookiin ababoo yookiin daraaraa isaa kan fayyadamna. Inni sababni isaa tapeworm treat gochuudhaaf jechuudha. Inni bira the other is Artemisia absinthium or Ariti kan jedhamu. It is herb leafy baala isaatti fayyadamna. Unexplained stomach ache or maganya kan jedhamu yookiin michi ittiin ofirraa ittisuudhaaf qoricha michi kan jennuun Ariti. Inni kunis abdominal pain or stomach ache, unexplained stomach ache hambisuudhaaf jechuudha. Inni bira yookiin treat gochuudhaaf. Inni bira Nigella stevia tuqur asmood kan jennuun yookiin abasuuda gurraacha herb or seed isaatti fayyadamna. Intestinal parasite raamolee garaacha keessatti dhiibbaa geessan treat gochuudhaaf. Osinum lamicinium or damakase kan jennuun damakaseen kun inni kunis akka michi itti fayyadamuu dandeenya. Headache dhukkubii madaa general body illness or mich kan jennuun damakase leafy isaatti fayyadamna yookiin baala isaatti fayyadamna jechuudha. Rosa masrium officinalis kan jennu yookiin rosemary kan jennuun herb leafy baala isaatti fayyadamna. This also used for bronchitis, asthma, protest inflammatory disease hambisuudhaaf jechuudha yookiin treat gochuudhaaf. The other is Combipogenen Cartias kan jennuun Kratas kan jennuun xajisaar kan jedhamu. Inni kun ammoo xajisaar leaf isa baala isaatti fayyadamna. So used for stomach complaints treat gochuudhaaf. The other is nach shinkurt is also abdominal pain, toothache, tonsils, common cold kanneen treat gochuudhaaf fayyadamna. The other is nach baharzaf kan jennuuf inni ammoo kun ammoo 3 leaf baala isaatti fayyadamna. It is common cold, fever with headache kanneen treat gochuudhaaf kan itti ooludha. The other is dubba maalat seed isaatti yookiin firii isaatti fayyadamna. Tapeworm treat gochuudhaaf. Abish ammoo maaliif seed isaatti yookiin firii isaatti fayyadamna. Mixed with garlic to treat asthma and used to treat tritis, asthma yookiin tritis treat gochuudhaaf garlic wajjin kan walitti mix goone kan fayyadamnudha.
Inni bira baasoobilaa kan jedhamu baasoobilaa baala isaatii abdominal pain yookiin dhukkubbii garaachaa hambisuudhaaf yookiin ittisuudhaaf feexoo kan jedhamu ammoo inni kun ammoo treating diarrhea yookiin baasaa yookiin gatteessa yoo ta'e nama isa kan treat gochuu yookiin baasaa hambisuudhaaf yookiin treat gochuudhaaf kan oolu. Okay, 2.11 renowned Ethiopian botanists. Scientistoota yookiin ogeeyyota waa'ee biqiloota Itoophiyaa keessatti qorachuudhaan beekamtii argatanidha. So this is Sabsibii Damiso is a professor of plant science, systematic and biodiversity at Addis Ababa University and executive director of Gulalle Botanic Garden in Addis Ababa. Professor Sabsibii Damiso kan jedhamu kun plant botanist jedhamuun isin beekama yookiin plant systematic and biodiversity professor jedhamuun isin beekama jechuudha. He was awarded key international medal in 2016. Bara 2016 key international medal biodiversity yookiin botanist irratti fudhateera jechuudha. He leading Ethiopian botanical scientist and has been elected as what foreign member of Royal Society in London in 2008 for his lifelong work on promoting Ethiopian diversity. He is the first sub-Saharan Africa scientist to be elected in Society's 357 years history. Biyyoota sub-Saharan Africa irraa akka scientistii 357 irratti waggaa history kana seenaa kana keessatti nama galmaa'edha jechuudha. In 2021 Professor Sabsibii Damiso was awarded Curtis Medal for Excellence in Tropical Botany by Smithsonian National Museum of Natural History of US for his lifetime Flora with the many endemic species, leadership of Ethiopian Flora Project, and Ethiopian National Herbarium at Addis Ababa University. Asirrattis Professor Sabsibii Damisoon National Museum of USA irraas bara 2021 badhaasa argateera. Itoophiyaa keessatti biqiloota baay'ee endemic kan Itoophiyaa qofa keessatti argaman beeksisuu irrattis piroojeektii hojjechuu irrattis iddoo guddaa nama qabu waan ta'eef badhaasa Ameerikaa irraa argateera jechuudha bara 2021. Revocations true false. Question number 1. Corn is a reproductive structure of the fruit bearing plants. Cornin caasaa wal hormaata biqiloota fruitii qabaniiti. So because it is not, corn is not reproductive fruiting qabu yookiin caasaa golgamaa waan hin qabneef it is false. Carbon dioxide is used in the stroma of the chloroplast. Carbon dioxide in stroma biqiloota chloroplast keessatti ni fayyada dhugaadha jechuudha. This is true because when it is combined with hydrogen ion it forms what? It forms carbohydrate. A root hair is single cell, so it is true. Root hair in cell is single taatedha. Self-pollination is possible in imperfect flower. False. Self-pollination yookiin pollination biqiltuu imperfect flower yookiin abaaboo yookiin daraaraa lama kan qabu irratti malee imperfect yookiin daraaraa tokko qofa kan qabu irratti self-pollination hin danda'amu. Kanaafuu false. Multiple choice. Correct answer from A to D and right your book. Question number 1. Which structure transport water to leaf of the plants? Caasaan bishaan hiddarraa gara baala biqiltuutti geejjibe fidu maal jedhama? So the answer should be xylem tissue. D. Question number 2. Clonostat is used to study of A. Osmosis, B. Growth movement, C. Leaf transpiration, D. Photosynthesis. Kanaafuu deebiin growth movement ittiin qo'achuu dandeenya. Clonostat it used for overcoming what? Gravity, force of gravity, that is geotropism.
which part of or layer contains largest number of chloroplasts? Baala biqiltuu keessatti chloroplast baay'ee kan qabu kamii? So the answer should be palisade mesophily. Question number 4. One of the following is not major characteristics of the plants. One of the following is not major characteristics of the plants. So the answer should major characteristics amaloota beekamoo biqiloota kan hin taane major kan hin taane kami kan jedhudha. So the answer should be C. Plants are heterotrophic in feeding habitat kan jedhu soba jechuudha. Not major characteristics because plants are autotrophic dha malee heterotrophic miti. warroota soorata mataa isaanii qopheeffachuu danda'an malee warreen qopheeffachuu hin dandeenye waan hin taane. So the answer should be autotrophic ta'uu qabu waan ta'eef heterotrophic kan ta'u kan jedhu not major characteristics dha jechuudha. Question number 5. The two product of photosynthesis kanneen jennuun bu'aan two product of photosynthesis kanneen jedhaman oxygen and the carbohydrates. So the answer should be D. Question number 6 gives the following correct order in reproduction mature of the plant. So the answer should be D. The first one is flowering, then pollination, then pollen grains germination, then seed dispersal, then seed germination. So the answer should be D. Matching from column A and B may be termed as sheets, starch sheets. jedhamu kan beekamu. So the answer should be B. Endodermis. It is known as starch sheets. The cells that leave an open space in leaf epidermis yookiin caasaan qaawwa biqiltuu banuuf cufuuf gargaaru yookiin istoomata banuuf cufuun oolu kamii. So the answer should be guard cell D. Question number 3. Give mechanical strength to the stem. Mechanical strength yookiin support kan kennu kamii. So the answer should be hypodermis. Sababni isaa kooliin kama cell supporting okay mechanical strength kanneen qaban waan of keessaa qabu. So the answer should be E. Hypodermis. Question number 4. Single cell that suited for observation. Single cell root hair. Single cell bishaan xuuxulla keessa kan gargaaru rifeensa heddaati. So that should be root hair. Is the site of origin of lateral roots. Site of lateral root kan jennuun that are F. Precise. Question number 6. Reproductive structure of angiosperm. Caasaa wal hormaata biqiloota daraaraa. So the answer should be C. Flower. Short answer. Items. How do you distinguish root from underground stem? Unlike underground stem, roots does not have buds from where leaf and flower originates. What's the difference between incomplete flower and imperfect flower? Incomplete flower, imperfect flower. Garaagarummaa isaanii maali? Incomplete flower does not have all floral part. Incomplete flowering floral part hunda of keessa hin qabu jechuudha. Incomplete muraasa keessa tokko yookiin lama keessa dhabuu danda'a waan ta'eef. It can have stamen, pistil, but do not have either sepal or petals. Flower is known as imperfect flower if it does not have either stamen or pistil. Imperfect kan jennuun so if they have no either stamen yookiin pistil yoo dhabe it is known as imperfect flower. Imperfect flower is incomplete flower, but incomplete flower can be perfect or imperfect. Imperfect flower kan jennuun incomplete flower dha jechuudha. Incomplete flowering garuu perfect flower illee ta'uu danda'u, imperfect flower illee ta'uu danda'u jechuudha. Kanaafuu incomplete flowering imperfect flower qofa jennee lafa kaa'uu hin dandeenyu. Incomplete flowering perfect fi imperfect flower illee ta'uu danda'u jechuudha.
Question number 3, what is the importance of rainfall in agriculture, to agriculture? Bishaan roobni agriculture qonnaaf maaliif barbaachisaa? It is a huge source of water, madda bishaaniiti. Water is raw material for photosynthesis or food production, for food production. That's what rainfall is essential for increasing the agriculture yield. Question number 4, write the type of tropism illustrated by the picture below. The first picture shows that it is geotropism, when the second picture shows that it is phototropism that grows toward light. The third figure is known as what? It shows us hydrotropism, means the roots are grow toward the water. The fourth one is shows that geotropism. Thank you for watching this video. Don't forget to like, subscribe, share, comment. Aliyi's YouTube channel. Aliyi's YouTube channel waan dhaggeeffattan guddaa galatoomaa. Like, subscribe, comment gochuun dagatina. Hiriyoota keessanii share godha. Yaad yoo qabaattan gara commentiitiin barreessaa. Wanta isiniif hojjechuu barbaaddan kamiyyuu yoo jiraate please write under comment. Thank you again. Galatoomaa. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u.